Hello and namaste everyone. I'm here with a very interesting witch tip wherein you can enchant your jewelry to keep yourself safe. So here I've taken my neck piece. All you need to have is one crystal, which is selenite plate or selenite. Here I have a wand, small tower of selenite. So take your jewelry, place it on the selenite tower. Give it the intention of keeping you safe and protected. चाहे वो नजर हो, चाहे जो मर्जी हो. Say it out. इसको overnight छोड़ दो. Let it be there. And then this can keep you safe for the next 4 to 5 days. Wear your jewelry and then repeat the process after 4 to 5 days again. Now there are people who do not know कि कब कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए या किसी के पास क्रिस्टल्स readily available होते भी नहीं हैं. So this is how you can use any piece of your jewelry, चाहे अपनी rings use कर लो, anything, to keep yourself safe and protected. और एक महीना जब आपने ये पूरा कर लिया, वॉश योर सेलेनाइट प्लेट. सन में नहीं रखना है इसको. यू हैव टू वॉश इट अंडर द रनिंग वाटर. दिस इज हाउ यू रिचार्ज दिस एज वेल. एंड या, यू आर गुड टू गो. थैंक यू सो मच. टेक केयर.